Dostlarım Seha, bugün Hogwarts Legacy'nin yeni bölümüne devam edeceğiz. Dedim biraz da yayın dışı oynayayım. Biraz da YouTube'a özel çekelim. En son ihtiyaç odasında kalmıştık. Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok ama en son neler yaptım. Ön görevleri şimdilik geç. Reto odasına gitmemizi istedim abi. Gitsem giderim herhalde ya. Oyuna update geldikten sonra optimizasyon sorunları düzelmiş gibi ya. Dolarda 30-40 FPS'e düşüyor benim kesildi. Daha 65'e falan sabitlenmiş. Nerede oğlum? Arada oyuna tam anlamıyla başlamadan önce videoya bir like atıp yorum atıp bir de aşağıda abone olursanız çok sevinirim. I was hoping to see you. Ne oldu hocam, hayırdır? You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Teacher, aynen öyle. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Aynen buraya gelmiştik. Peeves. To think it was beneath us all this time. Nereye bağlanacak hikaye, çok merak ediyorum onu ya. Ben oyunun daha çok başındayım diye tahmin ediyorum. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Güzel ortammış lan. If only you were here to see this. Bug'a girmiş, evet. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked.
And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. Öyleyimdir hocam. The potential and power of which will unlock, should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Ne görmüştün lan? Tam olarak hatırlamıyorum. I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Tabii hocam. Burada I know uçarken that görmüştük. tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might Uydu think. bulavı. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My Hogwarts recollection üstündeki kule is değil mi that lan? it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Burada I'll find you at the görüşürüz. tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Biz herkese söyledik hocam. Ağzımız bir tek. Neyse. Ne yapıyoruz? O kuleye gidiyoruz direkt ha. Burada şeyim var mıydı ya? Hogsmeade. Neredeydi lan? Dünya haritasında. Aynen. Oo bayağı uzak. Süpürgem yok değil mi benim halen? Kim envantere? Teçhizata. O daha açılmadı mı kilidi? Açtım en son, süpürgeyle uçuyordum. Ne istiyor benden? Hadi gidelim ya. Uçuş testi bir görevim var, bir saniye. Ha, süpürge satın alabiliyormuş. Tamam. Satıda bulun diyeyim.
Gidelim süpürge alalım Hogsmeade'den, oradan gidelim. Bu kadar sandık açtık, para birikmiştir herhalde. Sometimes it seems all... The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once Hocam. you've done that, come and see me. Tamam, yeter, görev. Normal ders alma muhabbeti olmaması bak can sıkıcı bir şey bir tık. Buradaymış lan. Görmemişim. Merhabalar, New merhabalar. face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. Yok vallahi. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Uzatacağım. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Ha, hepsi aynı mı? That item is of the Nasılmış? highest quality. Bu nasılmış? Aa bak, bu bayağı iyiymiş. That item is of the highest quality. Buna baktık, bu da okey. Bu ya. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Hadi bakalım. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. Onda I hediye have var, some 600 ideas for halbuki. enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. Sağ The olasın. time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Burada Revelio nasıl? Revelio. Kadar uzun zamandır oynamıyorum ki. En son yayında oynadım. Bu arada yayınları da gelirseniz. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Yok. Aldık abi bunu. Inventory'e basalım. Nasıl kullanıyorum peki? Tuşunu göstereceksin herhalde bana. Sanırım göstermeyeceksin. Gidin bir konuşayım. Ben Hogsmeade. direkt işte. Hogwarts haritası. Dünya haritasında mı? Abi Hogwarts'ın dibinde değil mi Quidditch zaten? Hogwarts'ın önünde işte ya. Buraya işte. Gidelim süpürgemizi nasıl kullanıyormuş öğrenelim bakalım.
da şu büyüyü bir değiştireyim. Var, bu var. Seviyorsa var. Bakıyor yaz. Yeterli. Işınlanalım değil mi? Onun cooldown'u varmış onun. He? Aynen. Kafama öyle her zaman atamıyormuş. İmaldacığım. Canım. İmalda bize yanlayan mıydı? Abi burada öğretti ya zaten. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Tamam böyle. Merhaba. Yo Imelda şey Hello, lan. Imelda. En başta Albie konuştu. Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping En iyisi you sen into this değilsin broom ama abla testing yani. silliness? You've barely started flying from what I know. Caught Hele wind of you canım. showing off in flying class with Clopton. Kaç konuşuyorsun? Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me, Slytherin Quidditch captain, jealous of you. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the Gel lan. better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Gel ama. Hadi gel. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Gel ama. Lan. Excellent. This is Yeah. rather fun. Bunları alamadık. Gel hadi. Bak bunları yine kaçırdım. Tık alışmak lazım. FPS sürümüne gidiyoruz. Sıkıntı yok. Dakika olmuş. Made it. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Tamam, shift'e basıp tutuyordum ben salak gibi basıp tutmayayım. Ben basıp tutuyordum. Bir denemem daha olsa var ya, içinden geçerdim de. Ben tutmayacağım. Success. Allah bir tık içinden geçtim gibi senden. Aynen. Oh! Ne dedin İmelda? Ha? Sik yapıyordun. Doğru gördün beni. Yat o aşağı. That wasn't too bad. Neredesin İmelda? Gel gel. Gel gel. That's not. You must have cheated. Fine. You Ağlama won. oyna. Don't think this is over. You can't determine skill from one single I know. trial. Surely my win Chance, değil mi? means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Senin saygını I don't istemem. want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. Hadi You görüşürüz can İmelda. try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Aynen Whilst şans. on an errand for Albie Weeks. Hep şanslıyımdır zaten. Ne?
Hogsmeade. Tokatlıyorum de yani. İçimden geçtin de. Bana 1 dakikalık fark attın de. O kadar ıskalamama rağmen. Niye şey yapıyorsun ki? Yok şanstı, yok şöyleydi, yok böyleydi. Abi Does it ağlamayacaksın. get any more cozy than Hogsmeade? En iyisi benim abi. Her Oh, şeyin you're en back. iyisi benim. With something to report, I hope? Albi bana Mr. oraya Wheat, ver. I was Değil. able to set a O record on my broom. güçlendirmeyi ver. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good Hello. feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Şimdi bunu yaptık. Bunları da sonra yapalım. Göreve geçelim. Lan neymiş? Yani yok. Bunları Hogwarts'a döndüğümüzde yaparız. İşte haritadan görevimizi edelim. Olabilecek en yakın konumdaymışım. Neyse süpürgemiz var artık. Burada uçmak mı yasak? Evet. Revelio. Böyle ver abi. I've always said that travel broadens the mind. Al da uçayım da. Niye hala uçmuyor? Buradan geçelim. Aynen. Ver. This place has seen better days. Not sure how I'd fare in a little place like this. Oha böyle kafama göre uçabiliyor muyum ya gerçekten? Olay çok iyi ya. Gerçekten çok iyi yani. Ve harbi sardı yani. Daha şey... Pogrif miydi? Pogrifim sağlıyor. Hoppa. Nasıl iniyorduk lan? Beymiş. How nice to see you, my young friend. Hocam neredesiniz hocam? Over here. Geliyorum hocam. Geceden beri bekliyorum. Ne bağırıyorsun? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't.
This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Hangisiydi lan o? Bu muydu? Ulan diyor yerine biraz takladım bunu. Mine a plum job at Gringotts. Quickly now. Okay. Or, I suppose we could charge right into their nest. Kullanacağımı söylemediniz ki hocam. Hocam. Yapmak istememiştim ki ben. Eğlemiştim. Rather unwise coming back this. Güzel. Inventörümüzden yeni eşyalarımızı giyelim önce bir. Daha düşükmüş. Bu bayağı yüksek benimkine. Aa daha yükseği varmış, ben onu kullanmıyorum. Atkıda da vardı bir şey. Aynen. Maskede mi var? Ha bunu yaş odasına yüklüyoruz. Okey. Gotta be something here. Harlock said so. Just you wait till I'm on the professor's having present. When are you going to give up? Let's get it. Bunları toplayalım. Burada da bir tane var. Legendary aslında herhalde. Yo paraymış. Ne öyle Legendary gibi yani. Hocam ne yapacağız? Yakın. Arayayım. Tamam hocam. Olmuyor lan. Burada mı? Aynen burada. Orders directly from Ranrock. İsimlerle ilgili herhangi bir These şey orders arayın. Burada indicate that they're bulutlarınız after bugün something to do sonunda with dünyadaki hak names. ettiği yere What alması names? nasıl And olabilir? why here? Ranrock piçi vermiş hocam. I will draw blood. Stupid to come here. Why is coming back this way? Afraid of heights! Are you quite finished? Incendio. Hocam iyi loot düştü ha bunlardan. Kuleyi mi arayayım? Ve nerede ki? Hocam ne öyle yürüyorsunuz? Hızlı yürüsene biraz ya. Looks like we found the entrance. Şuradan da bakıyor mu garaj? It's locked. Artık değil. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you Güzelmiş don't lan, learn it tamam. soon enough, we can work on it back at the castle. Burada bir şey var ya. Revelio. Level'i atalım. Ha şurada varmış bak. Hocam bir saniye.
Tamamdır hocam. Gelin hocam. Süpürgenin parası çıktı ya. I imagine Allah these aşkına brooms ya. have been enchanted for centuries. Never seen an Var mı enchantment başka? Yok. last this long. Ha, şurada var. Welcome to Sanbakar's Tower. Hoş bulduk. Percival Bey. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, Estağfurullah. be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Kahvemizi içelim. Atla ya. Olaya bak. Hoppa. Revelio. Level yapalım. Var mı bir şey? Yok. Neymiş? Böyle level yap. Burada da bir şey yok. İlk denememize girelim bakalım. Ha, burada bildiğin dungeon muhabbeti mi? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Yok mu ya? Bir item var düzgün bir şey. Revelio. Aşağıdan sana. Impressive. That must have done Ne something. güzel yapmışlar şu Best have a muhabbeti look ya. around. Aha, burada bir fight var. Para verdi. Bunları bir giyelim. Belli ki fight geliyor. Cübbe. Bunlar aynı. 26. Bunu tak. Böyle biraz da beyaz takılalım. Okey. Beyaz da yakıştı açarı. Ne oluyor lan? Ha. İyi mimarmış ya Revelio. bu da Percival. Dur şu sandığı açayım. Sandığı açayım. Para çıktı zaten. Sesler çıtır korkutuyor ya. All traces of ancient magic. Something must be different. Akıyor açacağız sanırım. Akıyor diyorum. Neydi lan? Aa, ismini unuttum oyunun. Bak Incendio. Incendio. Revelio. Aa, burada boss fight. Yani boss fight. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Bak.
Stupid. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Var mı ben delikanlıyım diyen? Ben yürek yedim, ölmek istiyorum diyen. What have the keepers planned for me? Burada sandıklarmış. Sandığımızı alalım. Revelio. Bir revelli atalım. Başka bir bok var mı? Yok. Okey. Şu eşarbımızı takalım. Okey. Demek ki burayla ilgili değil. These look familiar. Accio. Burada bir şey var. Ondan önce şurada bir sandıkla ne Lan sandığı al. Ha, tamam salacak galiba. Accio. Lan. Ay. Sal Akçı'yı sal. Ya Allah'ım. Accio. Gel buraya gel. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine it from both sides. İnceleyeceğim zaten de. Revelio. Başka bir Accio. Okey. Bunu verdiyse güzel bir bu. Boşaltayım hemen yuvaya gideyim. Yok et. Bu da yok et. Bunları yok et. Yok et. Kıyafet bunu giy. Bunları yok et. Şapka. Bir tane varmış. Maske. Dursun. Eldiven. Okey. Yok ettim. The room changes when I move in and out of the archway. Nasıl yani? Ha, şöyle yapacağız. Tamam. Accio. Okey. More statues. Protego yemiyordu. Expelliarmus. Abi. Anlarsanız Expelliarmus. Leviosa. Accio. Expelliarmus. Burada kestim ben.
taking this easy on me. Böyle yok mu? Yokmuş. Bunu atlayabiliyor muyum? Hayır. Buraya çekeceğim. Accio! Kemerden geçince yine o da mı değişik? Evet. Bunu Accio! böyle çekeyim, sonra çekerim. Buraya geçeyim. Seems I ought to explore this archway from both sides. Tamam. Buradan mı geçeyim? Ha. İşte benim beyin durdu. Ha yok lan buradan mı gideceğim işte? Tamam okey. Accio! Revelio! Bakayım kutu. Accio! What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Kutuyu alamayacağım ya. Şu an yoramam kendimi. I'll never get used to these floors. Bu merdiven ne güzel olmuş lan. İlginç ha. Revelio! Site falan mı var yoksa gene gardiyan mı demiş? Expelliarmus! Aldılar şeyler. Expelliarmus! Aldı sen. Expelliarmus! Canım öyle aldı. Potato! Stupid! Incendio! Oyunda sesi şu an size çok geliyor olabilir. Ben onu bir kısayım biraz. Eksi 2 desibel yapayım. Şu an daha iyi. Gel. Expelliarmus! Eyat. Revelio! Transportum bitti ha. Burada bir şey var mı? Yok. Demek ki aşağı gideceğiz. Accio! Kapıdan geçince ne oluyor? Ben o kapıdan öyle geçemiyorum. Kapıdan uçarak mı geçeceğim? Evet. O saklı da almayacağım. Bak. Abi zıpladım daha köye gitsin bence ya. Ne oluyor oğlum?
Oo 5 tane vegan with iksiri konuşmuyordum. İksiri verdiyse güzel bir boss fight kesin dönüyor. Ortama da bak. Bir boss fight var abi. Diyecektim. Expelliarmus! Skill yemeden biteceğimiz değil. Koyacağım. Expelliarmus! Abi sen... Expelliarmus! Expelliarmus! Expelliarmus'tan sonra seni keseyim. Gel sen de. Tertemiz. Hasar. Aha. Gel buraya. Böyle bir oyunun sesi çok fazlaymış gerçekten yani. Şöyle -5 desibel yapayım. Ayarlardan sesini kısayım. Abi müzik sesi falan %100'e çıkmış ki tekrardan. Bu kötü oldu ya. Bak. Benim kulağım çok ağrıdı. Okey. Abi oyunun sesi niye bu kadar çok ya? Allah Allah. Lan gerçek hayatta yiyorum ya o skill'i. Oğlum. O küreği mi şarj olurken kırıyor? Abi bu skill yemiyor ki, ben buna ne yapacağım o? Aa. Tamam şimdi ayıktım. Kapat onu. Şunu al ağzına. Yerde otur sen biraz. Bunları tut. Buraya patlama atıyorsun sen. Şunu al ağzına. Lan. Bunu atabiliyordum daha demin. Tamam. Böyle bir bitiriş yapmak istedim. Çıtır artistik olsun. Güzel. Galiba geçtik burayı. Peki burada ben bunu kullanamıyorum tabii. Another pencil. Sesini biraz geri açabilirim.
Baba adam neler yapmış. Oha. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Oğlum bize böyle şeyler yapabilecek misin? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Vallahi kızım bazı şeylere yapacak bir şey yok ya. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against Oh. the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. İntikam falan mı alacak acaba? Another memory. Now to find a way out of here. More crystals. That must... Harita odasına bari direkt giriş koymuşlar. Lan neler yapmış bunu mu koymuş? Hocam neler neler. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more.
We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor, the name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain? Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. Ana kadar baş veteranlık olarak duruyor. Where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. He seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget My studies. Yes, sir. Before you go, Tabii. Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your Anlamadım. own magic. Neyse yolda görürsek Thank anlarız. you, sir. I will look out for them. Evet sanırım. Aa, ne oluyor lan? Sonbahar mı geldi? Ortam fena oldu. Evet dostlarım, bu bölümlükte bu kadar olsun. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rahat dur oğlum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like atıp bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Diğer bölümlerde çok yakında her gün yeni bir Hogwarts Legacy bölümü gelmeye çalışacak ama hadi bakalım hayırlısı diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.